right බලන්න කොහොමද okay right so බලන්න so 2023 O level revision science class right now we are in the lesson electromagnetism. Are there any new students today? Can you use the raise hand option for the new students? Ada malutin ආව කවුද ඉන්නේ පුතේ? raise hand දාන්න බලන්න. ඉන්නවද? ඒ වීඩියෝ on කරගම වෙලා යනවා පුතේ ඉක්මනට. මයික් දාලා තිබ්බා. තීක්ෂණ then සනුක වීඩියෝ on කරන්න පුතේ. right. Right. එතකොට we are discussing electromagnetism and electromagnetic induction. Okay. So I think we have to discuss about the transformers. Very easy part. Sir, page number. කියන්න පුතේ බලන්න page number එක. Right. Okay. So in textbook. Right. Page number 141. Okay. Then transformers. These are kind of electric instrument, electric appliance. It is used to what? To increase the voltage amount or decrease the voltage amount. Transformers are useful because they allow you to change the voltage of a supply. Transformers are used in power packs and electric appliances such as computers and radios. Okay, right. So this is the main theory of the what? Transformers, not transistors with it. Transistors are in the electronic part, right? So these are known as transformers. Film එකක් නෙමෙයි. Film එකක් තියෙන නමනේ තියෙන්නේ. Right. බලන්නකෝ එතකොට. So this is the simple experiment to get an idea about the transformers. This is the main theory in the transformers. Okay? Right. So there are two wire coils. The first one is known as the right first coil and the second coil, or first circuit and the second circuit, right? And here to the first circuit it connected the power source, and in the second circuit is connected the galvanometer, or we can connect the bulb over here to identify whether it conducting electricity, right? So this one is definitely conducting electricity. Why? When we connect the battery to these two terminals, then the direction of the current is positive to, we have to switch on the switch, positive to negative, no, so it conducting electricity. But here this one, what we call it, bundle of soft iron wires. These are soft iron wires but insulated. This iron wires are insulated today, right? So we use iron wires but insulated iron wires. So through the iron wires it is not conducting electricity today. So there is a gap, there is the insulator between the two circuits. But today when we switch on the first circuit, we can observe that a deflection of the indicator of the galvanometer means the second circuit also conducting an electric current. What is how it happened today? But only for few seconds after switch on the switch, right? After that it is not conducting electricity again. So what happened today here? That is actually electromagnetic induction.
So when we switch on this circuit, what happened? It's starting to conduct the electricity, right? We know when a conductor is conducting electric current, uh, uh, when we conducting electric current, what happened? It creating a magnetic field. No? So that's the theory, no? In this lesson, first we learn about that when the conductor conducting an electric current, it creating a small magnetic field. We use right hand rule or corkscrew rule to identify the direction of it. So what happened? It creating a magnetic field like this. So relevant to the electromagnetic induction, what happened? Now in here there are some magnetic field, the change of magnetic field, the change in magnetic field is created around the second circuit. Then what happened? We can observe the deflection of the indicator. Why for this? Because when we switch on, what happened? The first circuit start to conduct an electric current, then it creating a new magnetic field around it like this. So look at the second circuit. It covered by the changing or it covered by a new magnetic field. But after few seconds, what happened? This magnetic field is a constant. There is no change. So it is not creating an electric current. Why? Because the definition of the magnetic electromagnetic induction is what පුතේ දැන් ගේ සතිය කරපුවා අමතක වෙලා නම් හරියන්නේ නැහැ. හරි බලන්නකෝ. Alternative current අපි කරා මතකනේ. අපි right hand rule එකකින් ගත්තේ පුතේ. Practical is that right. So this is the definition for the electromagnetic induction. The generation of an electromotive force between the terminal of a conductor when the conductor is kept at rest in a change in magnetic field. So that's the thing happening here. Now we kept the second circuit at rest in where? Change in, so generation of an electromotive force means an electric current between the terminals of the conductor when the conductor is kept at rest in a change in magnetic field. So near the second circuit, what happened when we switch on? It is a change in magnetic field. ඒ අර හින්දා ඔහොම එනවා. ඒ එන මොහොතේ මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. Change in magnetic field. So at the first time, it have a change in magnetic field. So relevant to the electromagnetic induction, it passing electric current. Then we can see a deflection of a galvanometer. But after few seconds, what happened with it? There is no any change in magnetic field because now the magnetic field is constant. switch එක දැම්මට පස්සේ ඕම ගියා එච්චරයි. නෑ හැමතිස්සෙම ඔහොම තියෙනවා. ඒක change වෙන එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ආයේ the indicator is at 0 point. ඒ පුතේ කොහෙද යන්නේ off කරන්න එපා. mic සානුක සෙනෙත් වෙනින් පුතේ තීක්ෂණ වික් ඉසකීතුන් කරේ නෑ. මොනවද කර? තව ඉන්නවා. Give me few minutes. හරි. few minutes ඉවරයි සානුකකෝ. සයිඩු තික්මට එන්න. මොකද පුතේ කවිත්මිකෝ no response. හරි. right. ඔයගොල්ලෝ පුතේ මේ සිකුරාදා අමතර පන්තියක් තියෙනවා. ඒක මම කියන්නම්. එතකොට හෙටනේ. මේ සිකුරාදා හෙට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන 4ට 4 ඉඳන් 6 වෙනකන් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ ලබන සතියේ සඳුදා ඉඳන් පාස් පේපර්ස් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දාන්නම් group එකේ. දන්න යාළුවන්ටත් දැනුවත් කරන්න. ඒ කියන්නේ සෙමිනාර් කියලා අපි කරන්නේ සීරීස් එකක්. ඔය අවුරුදු නිවාඩුවට එහෙම අපි එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පර්මනන්ට් දවස් 3 තියෙනවා. සඳුදා බ්‍රහස්පතින්ද සිකුරාදා. ඊට අමතරව එන විදිහ බලලා ඔය අනිත් ගුරුවරුනුත් දාන්නවා කියලා කිව්වා. ඒකට ක්ලෑෂ් වෙන්නේ නැති වෙන්න දාමු. හරිද? සමහර සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ බැච් එකේ එක්කෙනයි දෙන්නයි ඉන්නේ. ඒකට ඒවා ක්ලෑෂ් වෙන්නේ නැතුව දාන එක තේරුමක් නැහැ. ඒකට ඒ වගේ ක්ලාස් එකක ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ඒකේ බලලා ඔයගොල්ලෝ එකකට ලයිව් යන්න එකක රෙකෝඩින් බලන්න. නැත්නම් අපිට මේ ඒක තමයි දෙන්නෙක් වගේ ඉන්නේ පුතේ. ඒත් බලමු. එහෙම වුණොත් මොකක් හරි කරමු. දැන් හෙට 4ට තියෙන ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න පුතේ. බලලා කරගන්න. හෙට පාස් පේපර්ස් කරන්නේ නැහැ. හෙට තාම මේකේ සමරි එකක් කරලා ඔක්කොම ඉවර කරලා සඳුදා ඉඳන් කරමු. එතකොට පෝස්ට් එකක් දාන්නම් group වල. ඒකත් දන්න යාළුවන්ට share කරන්න. ඒගොල්ලන්ටත් අර normal තියෙන ක්ලාස් එකම තමයි.
ක්ලාස් එකම ෆීස් එක යන්නේ LMS එකෙන්ම ලොග් වෙන්න තියෙන දන්න යාළුවන්ට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට කරපු රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඉතින් LMS එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මේ මාස කිහිපේ අපි ස්පීඩ් රිවිෂන් එකක් කරේ. ඒ වීඩියෝ පැක් එක ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. එහෙම කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න එහෙම වීඩියෝ ටිකක් හම්බ වෙනවා එන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ට ෆස්ට් ඩේ ෆ්‍රී එන්න පුළුවන්. අලුතෙන් එන අය දන්න ඉන්නවා නම් කියන්න දුන්නාම ෂෙයා කරන්න. හරි. රයිට්. ඔය කරමු පාස් පේපර්ස් ටික ඊට පස්සේ වෙලාවල් ටික දාලා පුතේ. එතකොට හැබැයි මම හෙට දාන්නම්. හෙට නැත්තම් අද දාන්නම් පෝස්ට් එකත් එක්කම පාස් පේපරේ දානවා. කලින් කරගෙන එන්න. නැත්තම් තේරුමක් නැහැ. මොකද ලියන්න වෙලාව දෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ වෙලාව හදාගෙන රෑ වෙලාවක හරි උදේ වෙලාවක හරි ටයිමින් තියන්න. ටයිමින් තියලා කරන්න. හරිද? එතකොට ටයිමින් තියලා කරන්නකො පුතේ ඔයගොල්ලෝ මම ඒක සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕනේ විදිය ටයිමින් මොනවද? ඒ දේවල් ඕන නම් පොඩි වීඩියෝ එකක් හරි දාන්න ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දාන්න මේක ගහලා තියන්න ටයිම් එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පුළුවන් නම් ඒ දීලා තියෙන වෙලාවට වඩා පැය භාගයක් හරි පැයකට හරි කලින් නවත්තන්න කියලා. හරි පැය භාගයක් හරි පැය කියන්නේ නවත්තන්න කියන්නේ ඒ ටයිම් එකට හුරු වෙන්න කියලා. මොකද විභාගය කියන්නේ වෙනම මානසිකත්වයක්. එතකොට තව චුට්ටක් ඕනේ බය වුණාම ටිකක් ස්ලෝ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක විභාගයක පුතේ කොහොම කරත් විභාග මානසිකත්වයේ කලින් දෙන්න බෑ. කලින් අපි කොච්චර කරත් දන්නවනේ මේ O level නෙමෙයි කියන O level කියන්නේ O level. මේ මොහොතේ විඳින ෆීලිං එකක්. ඒ නිසා පොකටත් පැයක් වගේ වේලාසකින් පේපර් එකක් ලියලා ඉවර කරන්න ඕනේ. සමහර අය අහනවා එතකොට මේ පැය මොකටද කියලා. එහෙම මේ අහන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච පැය කන්නද කියලා අහන්නේ. නැහැ. අර පැය දෙකක් තිස්සේ ඔයගොල්ලෝ කාපුව හදන්න තමයි මේ ඉතුරු පැය තියෙන්නේ. ඒ ලියන්නේ චෙක් කරන්න තියෙන්නේ හරිද? ඔව්. ඒ නිසා ඒ තව පැයකට කලින් ඉවර කරන්න කියන්නේ පේපරේ අර මෙතෙක් ලියපුවා හරිද කියලා බලන්න. හරි? අර අමාරු වෙන්නේ ඒවා මාක් කරලා අන්තිමට ලියන්නේ පොඩි ට්‍රික්ස් වගේක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයගන්ට පේපර්ස් පටන් ගන්න පළවෙනි දවසේ කියන්න. ට්‍රික්ස් වගේක් තියෙනවා. එක්සෑම් එකේ පළවෙනි දවසේ ලයිව්ම කියන්නම් එක්සෑම් එකට කරන්න ඕන දේවල්. පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක කතා කරලා පේපර්ස් ලියන්න ගමු. හරි. රයිට්. ඒතර ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න යන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් අපි දන්නවා මෙහෙම කන්ඩක්ටර් එකක කරන්ට් එකක් නිකන් එන්නේ පුතේ එයා electromagnetic field එක. But it should be a change in electromagnetic field. වෙනස් වෙන electromagnetic field එකක් වෙනවා. This is a constant electromagnetic field. So it is not conducting electricity පුතේ. But when we switch off it again, what happened? Then again it is a change in electromagnetic field. Right? අර අඩු වේගෙන යනවානේ. එතකොට that is opposite direction. Then the indicator is moved to the opposite direction. මෙහෙම යනවා. හරි. අන්න එහෙම එකක් වෙනවා. ඒතර පුතේ switch එක දාන්න නැතුව තිබ්බහම no deflection. But when we switch it on, what happens? Yeah, it's a change in electromagnetic field. Then we can see observe deflection of the galvanometer. After switch on, there's no any deflection because it have a magnetic field, but not a change in magnetic field. So it not deflecting the indicator. But when we switch off it again, what happens? This switch off means there is no electric current in the first circuit to create the magnetic field. No, this switch off in like this. But it also a change in one. Again, home adu වේගෙන යනවනේ. එතකොටත් current එකක් එනවා. හැබැයි that is direction is opposite, so it deflected to the opposite side. එමයි එන්නේ. ඔක අහන්න පුළුවන් අහලා තියෙනවනේ. The practical to identify the theory of the transformer. So it using two coils today. First one is known as primary coil. The second one is known as the secondary coil. දැන් පුතේ පළවෙනි coil එකේ current එකක් යවලා කිසිම ගාවන්නේ නැතුව there is a gap, but we can create a electric current on the second coil, the secondary coil, by the theory of the electromagnetic induction. ඒක තමයි මේක කියන්නේ. මේ වගුව පුරවන්න පුළුවන් මම කිව්ව එකේ. Turn on. When we turn on, what happens? Deflect to right. The current flows in the second circuit from A to B. Turn on continuously, no deflection, so does not flow. Current does not flow. But when we turn off, deflect in the opposite direction. To the left. Right. It was a current flows the opposite direction. Turn off continuously. There is no deflection. Does not flow. Current does not. Right. No etikama I පුරවන්න තිබ්බා pass paper එකක. O level නෙමේ provincial. Right. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ
මේ තමයි කිය උත්තර ටික යට දීලා තියෙනවා පුතේ හරි right ඒකත් හරි so here this is the common symbol for the transformers primary coil secondary coil but putte there are two types of transformers no? What are the two types of transformers step up transformers and step down transformers step up transformers is stepping up it increasing the voltage no the transformers that give an output voltage larger than the input voltage are called step up transformers අර ඔබ දැකලා තියෙන කරන්ට් එක ගියාම පුතේනේ කාර් බැටරි වලින් වගේ අපිට පුළුවන් කාර් බැටරි එකක් වෝල්ට් 12යි හැබැයි ඒකට ඉන්වර්ටර් නේ කියන්නේ ඉන්වර්ටර් හරි ඒකකට හයි කරලා මොකද්ද we can increase the voltage into 230 නේද ගවේෂි right 230 වලට වැඩි කරන්න පුළුවන් නේ සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන් ගාව තියෙන පුතේ බැඩ්මින්ටන් එක තියෙනවනේ එල්ලම් කරන එකක් නෙමෙයි මොකද මෙහෙම හවසට පොඩ්ඩක් කොහොම ගන්න චටස් පටස් ගන්නවා තියෙන හරි ඒකෙත් පුතේ කොහොමද බැටරියක් දාලා එහෙම අකුණු වගේ කරන්ට් එකක් ගන්නෙ by using the step up transformer වැඩි බැටරිය බහිනවා එක හරිද මෙයාට ඒ පොඩි වෙලාවකට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ කරන්ට් එක එහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පුතේ ආයි තියෙනවා දැන් we have to charge our mobile phone but this voltage is like 4.7 or like 5 volt but in the plug point it gives 230 or 250 right බලන්නකෝ ඊට පුතේ ඒක එහෙම තියෙනවා ඒතර මම කිව්වේ මොබයිල් ෆෝන් charger එක plug point එකට ගහන්න බෑ 230 එනවා so we have to use a step down transformers අර power pack එකේ නැත්නම් මොබයිල් charger එකේ අර pack මේ පොට් කුට්ටියක් වගේ තියෙන ඒක තියෙන්නේ ඒවා තමයි ගැලෙවුත් බලන්න පුළුවන් අර වගේ පොඩි small structure එක දැන් නම් ටිකක් වෙනස් ඒක but this is the main structure of the transformer the small transformers ඊට පස්සේ light කණු වල ඔයගොල්ලෝ තියෙන light කණු දෙකක් මැද්දේ පෙට්ටියක් තියෙන ඒකත් transformer එකක් තමයි ලොකු එකක් step down step up ඒවා පාවිච්චි කරනවා පුතේ in the microwaves because it need to create more current in the x-ray machine plug point එකෙන් එන current එක මදි එයා ඇතුලෙන් transformer එකක් දාලා වැඩි කරගන්න ඒක current එක නෙමෙයි පුතේ ඒක කියන්නේ මොකද්ද voltage දෙකේ දෙකක් තියෙනවා තාම ලොකු වෙනසක් අඳුර ගන්න O level දැනුම මදි මේ දෙකම අර එකට යන්නේ නේ V equal to IR relevant to the resistance there is a some connection between the current and the voltage කියන්නේ තව එකක් current කියන්නේ තව එකක් මේ දෙකේ අනුරූපතාවයක් තියෙනවා හරි right කොහොම හරි එහෙම කරන්න පුළුවන් පුතේ voltage අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් we know in the power plant it creating more currents like 11,000 volt or to here 22 to 220 කියන්නේ පුතේ 220,000 watt මේ සාමාන්‍ය පුතේ අපේ ගෙදර 220 නැත්නම් 250 වැදුනත් මැරෙනවා ඒ පුතේ 22000ක් වැදුනොත් එහෙම ලොකු ගාණක් හරි අර වෙනවා හරි අඟුරු වෙලා යනවා ඒ මොකද එච්චර භයානක දෙයක් හදන්නේ පුතේ because it need to conduct the electricity to the whole country පුතේ there are a lot of kilometers to conduct the electricity so it need a high potential energy for that so that's the reason why in the power plant they create in high voltage current but when it supply the current to the houses here these are the step down transformers then it supply the low voltage current by using the step down transformers මෙතන step up කරලා රට පුරාම බෙදනවා ආයි use කරනකොට step down පොඩි අදහසක් තියාගන්න හරි ඔළුවේ right then පුතේ there are some calculations related to the transformers හරිද වතුර එකක් බොන්න ගාවේ ශීතකොට හරිය කො මයික් පේන්නේ දෙවින්ද
drive right ඊට පස්සේ මේ හරිද පුතේ right so what are the calculations not this one මේ පරණ එක ගන්න පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ දැන් ඔය වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්ත කට්ටිය ඉක්මනට පේන්නේ right these are the calculations what the theory one relationship between the number of turns and voltage difference in the transformers so putte so first you have to get an idea about the structure of it like here the transformer step up and step down ඒකේ පුතේ බලන්න you can refer the diagram my note එකක් ලියුනේ නැහැ පුතේ step up නම් the here in the primary coil there are low number of turns but in the secondary coil there are greater number than the primary one coils ගානේ හිතද හැකි මේ turns ගානේ turns අඩුයි turns වැඩි I turns වැඩි turns අඩුයි නම් step down එහෙම මතක තියාගන්න ඊට පස්සේ පුතේ අපිට P and එහෙම දාන්න පුළුවන් පොඩි මේව එකක් දැන් මෙහෙම ගන්න පුළුවන් පුතේ number of turns of the primary coil can be indicated by like this NP number of turns in the primary coil then number of turns in the secondary coil NS then voltage in the මෙබන් voltage පුතේ තමයි බලන්න ඉතිමද නේ voltage in the primary coil VP voltage in the secondary coil VS current in the primary coil one symbol for the current I so IP current in the secondary coil IS එක step down වුණත් එහෙම තමයි symbol ටික primary නම් P දාන්න secondary නම් S දාන්න number of turns N current I voltage V right then what are the relations this one number of turns in the primary coil over number of turns in the secondary equal to voltage difference in the primary of so put it NP over NS equal to VP over PS primary coil එකේ තියෙන පොටවල් ගාන අතර අනුපාතය primary secondary voltage එක අතර අනුපාතයට සමානයි. හරිද? මතකනේ NP over NS equal to VP over VS. That's the first relationship. Right, then what is the second relationship Pute? So we assume that Pute actually there is no any energy lost. Then power in the primary coil should have equal to the power of the secondary coil but it will not happen today but we assume that අපි නිකන් උපකල්පනය කරනවා එහෙම වෙනවා කියලා අනිවාර්යෙන් ශක්ති හානියක් වෙනවා හොරක් වෙලා හරි ශබ්දයක් එනම් ගාලා එහෙම හරි වෙනස් අඩු වෙනවා හැබැයි අපි ඒක assume කරනවා right so PP equal to PS in what is the equation P equal to VI එනිසා අපිට දාන්න පුළුවන් VP IP equal to VS IS නෙමෙයි හරි කියන්නවත් එපා හොඳයි අර අයියා කියලා දැක්කනේ S ගලවනවා හරි ලේසි නේ හරි හොඳයි IS කියන්න එපා right the VS IS සර්නේ දැන් කිව්වේ okay එතකොට මෙහෙම වුණා නම් පුතේ යාදිපති වෙන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට හරි okay ඒක වෙනස් හරි එතකොට VP IP equal to VS IS then මතකනේ පුතේ so VP is mean power of the primary coil equal to power of the secondary coil so VP IP equal to VS IS අරක තිබ්බේ NP over NS equal to VP over V මතකනේ පුතේ ඕනනම් ඒකෙන් අයි මතකයිනේ ගණන් ටික හදමු පේජ් නම් එක දාන්න පුතේ ඕනනම් ලියා ගන්න ඕනනම් දාන්න පුතේ some equation related to the transformers so equations related to the transformers ඕනනම් ලියා ගන්න මේ පළවෙනි equations related to the transformers done
right. Done. හරි ඊට පස්සේ පුතේ අපි ගණන් වලට දාමු වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නකො workbook questions කියලා දාන්න workbook question දෙකම එකට තියෙන ඔව්නේ theory එක දෙකම එකට use වෙනවා right so page number 28 කියලා දාන්න පුතේ ටක් ගාලා මේක ඉවර කරලා දාමු 28 දන්න බෑ chat එකේ දාලා දාන්න උත්තර ටික chat එකේ දාන්න පුතේ අර equation දෙකම තමයි හිතන්නේ දැන් කට්ටිය උත්තර දාන ඉක්මනට දාන්න හරි වෙලාව ඇතිනේ රන් chat එකේ දාලා තියෙන උත්තර ටික කාලා එන්න ඉක්මනට පුතේ okay ලෙහාන් right so හොඳයි පුතේ ඔක්කොම දාලා ගොඩක් අය දාලා තියෙන උත්තර හරි රන් හැදුවද පුතේ number 1 a certain transformer has 100 turns in its primary ඔයගේ පුතේ අඳින්න එක මරු එන්දම 100 ට ලේසි විභාගෙට ඔය කියනට වඩා පාර්ට්ස් තුනක් තියෙනවනේ අඳින එක පාඩු නෑ ලියන තැනම ඇන්දත් කමන්නේ 100 in the primary පුතේ this is step up no? like this and ඉලයිකේ turns ටික පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න කීයක් අඳින්න ඕනේ right so in here there are 100 turns okay and here 1000 in the secondary right then voltage difference of the 12 is the primary coil okay then this should be the uh, secondary coil right then find the voltage difference of the secondary coil okay so පුතේ np ns equal to vp vs මේවා ඔලවල දිනා පුතේ මාර ලේසි primary is 100 secondary is 1000
primary voltage is 12 volt. I think it connected to a car battery. So here Vs. Now cross multiplication, right? By that, so 100 Vs equal to 12 to 1000 mean 12,000 watt. Then Vs is equal to 12,000 volt over 100. So we can cut the zero. It is 120 volt. 120 volt, right? Secondary coil voltage is 120. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට මේක හරි. Roman number 2. If a 5 ampere current passes through the primary coil, calculate the 5 ampere, and here it is 120 volt, right? So the VPIP equal to VSIS. VP primary coil එකේ voltage එක 12යි. current එක 5යි. secondary coil එකේ voltage එක 120යි කලින් හෙව්වා. They asked to find the current. So subject the IS. Here 12 into 5 is 60 නැත්නම් කොහොම තියන්නේ? Then multiply by 120 මෙහෙට ආපුවාම divide by 120 වෙනවා. V to V cap වෙනවා 12 12 එකයි මෙතෙන්ට 10යි. 5 over 10 mean 1 over 2 no. This mean half mean 0.5 ampere. This is the IS. This is 0.5 ampere. Now you get the idea, Pute. Now they ask which type of transformer this is. Don't consider the current, Pute. We have to consider the voltage. So it increase the voltage. So it's step up transformer. Step up transformer එකක්. බලන්න පුතේ අර දැන් ඔයගන් ප්‍රශ්නයක් ආවනේ කොහොමද එහෙනම් බැටරි වලින් එච්චර ලොකු කරන්ට් එකක් දෙන්නේ. එහෙනම් බැටරි වලින්ම පුළුවන් නේ ලංකාවටම කරන්ට් එක දෙන්න. ඉතින් වැඩ කරනවා. නෑ නේ උඹට පොඩි අවුලක් කියලා දැක්කනේ. ඒ කියන්නේ කොහෙන් හරි පුතේ අසාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න බෑනේ. බැටරි එකකින් මෙන්න ලොකු මැෂින් එකක් වැඩ කරනවා. ඔව් මේ අඩු වෙන තැනක් තියෙනවා මොකද්ද? කරන්ට් එක අඩු වෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. කරන්ට් එක අඩු වෙනවා කියලා වැඩ කරන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ. ඒක ගානට හදනවා කැල්කියුලේට් කරලා. සමහර විට වැඩ කරන වෙලාව අඩු වෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඉතින් මෙච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ බැටරි වලින්ම කරන්ට් එක දෙන්න තිබ්බා. తాවකාලිකව දෙන්න හැකි පැය කිහිපයකට. නේ? ඒවත් step up transformers වල it decreasing the current. Right? මේකෙන් නම දාන්න එපා. සමහර විට අක් ගාලා මේක දැකලා step down කියලා දාන්න. So we have to consider the voltage. So it is increasing the voltage. So step up transformer. Right.
දෙවෙනි එක. Sir, can you repeat the third question? Repeated mean what පුතේ? Explanation. Oh, Why පුතේ? Formula and all the things. But no, I mean the which type of transformer is this? okay පුතේ. Which type of mean පුතේ? We have to consider the voltage. So the primary coil voltage is 12. Secondary coil voltage is 120. So it increased the voltage. That kind of transformers are known as step up transformers. If it increased the voltage, that is step up. If it was decreased the voltage, that is step down. So that answer is step up. Now take the answers for this one. මේකට උත්තර ගන්න බෑ. සමහර අය දාලා තියෙනවා හොඳයි. දාන්න ඉක්මන. ඉක්මනට. හරි බලන්න පුතේ.
අරකම තමයි අනිත් පැත්තනේ. බලන්න. chat එකේ දාලා තියන්න පුතේ. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ. පොඩි වෙලාවක් දුන්නා ඉතින් හැමෝටම ගැලපෙන්නේ. බලන්න. හරිද ළමයා? ඊයේ කී නිදාගත්තේ? කී නිදාගත්තේ පුතේ? කවන්නේ ගාන හදලා නිදාගත්තේ නේ අවුල් නැහැ. Right. So, බලන්න. A certain transformer, right පුතේ, this is 2200 mean decreasing the amount of coils, so step down. Right. මේ මෑම්ලා මේ මෙහෙම සිම්බල් එක දීලා අහලා තියෙනවා පුතේ මේ මොකද්ද? primary question එන O level වලට අඩු result එකක් ගන්න කියන්නේ ගොඩාක්ම මෝඩෙක් තමයි. ඇයි අනිවාර්යෙන් 50 60 පන්නන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලේසි. ඒ කියන්නේ ඕකේ පුතේ ඇත්තටම A තීරණේ CB C B සමහර වෙලාවට C ඉඳන් ඒ පල්ලෙහා result S එකනේ තියෙන W S උයි C තනිකරම තීරණය වෙන්නේ ලේසි ප්‍රශ්න වල. ඊට පස්සේ BA තීරණය වෙන්නේ B එකේ මධ්‍යස්ථ ප්‍රශ්න A එකේ තියෙන අමාරුයි කියන ප්‍රශ්න වල. අමාරු නෑ. ඕන එකක් කරොත් ලේසියිනේ. අර සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ටච් වෙන්නේ නැති සයිට් තියෙන. අන්න එහෙම තමයි කරන්නේ පුතේ. හරි පේපර්ස් කරාම බලමු. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලකුණු ටික ගන්න ලේසි. අය එන්න උඩට යනකොට තමයි සමහර ක්වෙස්චන්ස් වලින් ඕගොල්ලෝ මේ රෑන්ක් එක වෙනස් වෙන්නේ. ඉස්කෝලේ වෙනිය වෙනස් වෙන්නේත් එහෙම. So here 2000 and 200. මේවා ලේසි ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. So 230. එදිම ලොකු කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. Nothing they ask about the secondary voltage. Yeah. So NPNS equal to VPVS. Turns of the primary coil is 2000. Secondary coil is 200. Then voltage of the primary is 230. They ask about the secondary. Cross multiplication, right? So 2000 into Vs equal to 230 to 100, 200 to 23,000, 46,000. 46,000 volt. Then subject the Vs 46,000 volt over 2,000. Mean 23 volt. So it decreased the amount of 10 times. 10 පාරක් අඩු කරා 10 ගුණයක්. අර දැක්කම පිටේ 10 ගුණයක් අඩු වුණා. Turns ගානත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ 10 ගුණයක් නේ. It means there is a relationship between the number of turns and the voltage. ඇත්තනේ පුතේ මේක මේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. Turns ගානට අනුපාතයට voltage අනුපාතය හරි. කියන්නේ turns ගාන මෙතන තියෙන ගාන පුතේ 10 ගුණයකින් අඩු වුණා නම් voltage එකත් 10 ගුණයකින් අඩු වෙනවා. 230 23ක්. Yeah, that ratio is correct. Right. Because it increased the voltage, so it should be decrease the other side. අපිට කවදාවත් පුතේ we can't create energy or destroy energy. Can only do converting the energy. Converting the energy. අතන යා voltage එක අඩු වුණා මේ current එක වැඩි වෙනවා බලන්න. ඒ voltage එක අඩු වෙච්ච එක කොහෙන් හරි වැඩි වෙන්නේ නැහැ, වැඩි වෙන්නේ current එක. අපිට ශක්තිය මවන්නත් බෑ විනාශ කරන්නත් බෑ. කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. එක ආකාරයකින් තවත් ආකාරයකට වෙනස් කරන්න විතරයි පුළුවන්. මේ ලෝකේ තියෙන ශක්තිය නියතයක්. මේ සූර්යාගෙන් ශක්තිය එනවා. නැත්නම් මුළු අපිට තියෙන මේ ගැලැක්සි එකම ගත්තොත් ඒකේ තියෙන එනර්ජි එක කන්ස්ටන්ට් වැලියු එකක්. ඒක ඒවට මාරු වෙවි තියෙනවා. Right. දෙවෙනි එක they ask about the current and all the things. So right. VPIP නේ පුතේ. VPIP equal to VSIS. So VP 230 volt, then IP is 10 ampere. Okay, එතකොට පුතේ කීයද 20න් වැඩි වෙලා කීයද 200ද 100යි බලන්න. ඒක ගන්නකොට එතකොට මෙතන එන්නේ voltage එක 23 IS. Then subject IS. So 230
VA එක දාමු නම් divide by 23 volt. We can cut V. Then put it is 100 ampere. අනිත් කරන්ට් එකත් කී ගුණයකින්ද වැඩි උනේ එතකොට 10 ගුණයකින් වැඩි වුණා. හරි 10 ගුණයකින්. Right. Okay. So they asked about the type of the transformer. So it decreasing the voltage 230 to 23. So this is step down transformer. Step down transformer. Right. Shared questions. අන්තිමට ටික එදා මම කිව්වා ඒකට උත්තර ලියන්න. Okay, now we have to move to the next lesson. But okay.